இப்போ MBBS 5 வருஷம் இங்க படிச்சு முடிச்சாலுமே நம்ம அந்த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதியாகும். 2023 பேட்ச் டிசம்பர் பேட்ச்ல இருந்து முடிச்சிட்டு வரவங்க எல்லாருக்குமே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் தான். கொடுத்துருக்க சிலபஸ் படி பாத்தீங்கன்னா பீடியாட்ரிக்ஸ், ஆப்ஸ்டிக் அண்ட் கைனக், ஜெனரல் மெடிசன், சர்ஜரி எல்லாமே தேர்ட் இயருக்கு அப்புறம் தான் படிப்போம். அதனால பிளானிங் டு லைக் ஜஸ்ட் நவ் வி ஸ்டார்டட் அப் வித் couple of doctors ஒரு டீம் வச்சு ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி we are planning to conduct a next exam coaching in Georgia itself. ஸ்டெப் 1 எழுதிட்டு பாஸ் பண்ணிட்டு if you want to work as a doctor நீங்க நார்மலா ஒர்க் பண்ணணும். ஒரு ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் மாதிரி நீங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு 1 year இன்டர்ன்ஷிப் முடிச்சுட்டு we can start practicing as a doctor. It is affordable for the middle class people. That is the reason I want to tell them. And the quality of education is very, very standard. The tuition fees are cheaper as well. The living cost cheaper in Kutaisi. The environment is very friendly, very safe, very comfortable, and you pay less for all these. Per semester பார்த்தீங்கன்னா $2,000 தான் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு செமஸ்டர் அவ்வளோதான் ஃபீஸ். The fees are very cheaper because நம்மளோட நெக்ஸ்ட் பேட்டர்ன் எக்ஸாம்ஸும் ஜார்ஜியன் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் சேம். இதுல வீசாங்கிறது ஒரு பிளே இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். எக்ஸாக்ட்லி. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்க படிக்கறாங்கங்கறப்ப அவங்களுக்கு எப்படி எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்குமே in Georgia they provide us student visa. Once they reach there, that visa will be extended for 6 years. language is the main barrier in foreign countryக்கு போனாலும் நமக்கு அதுதான் ஒரு பெரிய barrier இருக்கு. அது எப்படி இருக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஜார்ஜியா பொறுத்த வரைக்கும் அங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு above 50 years மேல இருக்கும் யாருக்குமே இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது. Plus this we have 24-hour security at the university for 7 days, one of the safest country in our region for sure. ரிகினூட்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். பொதுவா வந்து வெளிநாடுகள்ல போய் படிக்கணும், அதுவும் குறிப்பா மருத்துவம் படிக்கணும்னா நம்மளுக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு வந்துட்டு ஜார்ஜியால இருக்கிற கொட்டாய்சி யூனிவர்சிட்டி பத்தி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசுறதுக்கு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து மெடிக்கல் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து சில நார்ம்ஸ் எல்லாம் விதிச்சிருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அது சம்பந்தமா நிறைய கேள்விகள் வந்துட்டு நேர்கள் சார்பா என்கிட்ட இருக்கு. அதெல்லாம் கேட்கறதுக்காக தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த கெஸ்ட் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் டாக்டர்.S.Santhanakrishnan சார் இணைஞ்சிருக்காங்க. இன்டர்நேஷனல் அட்மிஷன் டைரக்டர் ஆஃப் யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் Mr.Gocha அவர்கள் இணைஞ்சிருக்காங்க. ஸோ ரெக்டர் ஆஃப் Kutaisi யூனிவர்சிட்டி அண்ட் மிஸ் Nino, டெபுட்டி டீன் ஃபார் யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டி. அண்ட் ஒன்ஸ் அகைன் உங்களை தான் வெல்கம் பண்ணல, ரொம்ப சந்தோஷம். நிறைய விஷயங்கள் லாஸ்ட் இன்டர்வியூல பேசணும் சார். ஸோ ஜார்ஜியாவில் போய் படிக்கணும்னா எவ்வளோ செலவாகும், என்ன பண்ணணும், அண்ட் ஹியர் இன்னைக்கு வந்து இன்னும் சில டவுட்ஸ் எங்களுக்கு இருக்கு. இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு MBBS படிச்சுட்டு, அதாவது வெளிநாடுகளில் MBBS படிச்சுட்டு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு சில நார்ம்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க. அது என்ன நாங்க தெரிஞ்சுக்கலாமா? வெளிநாட்டில் எங்க போய் படிக்கிறதா இருந்தாலும் 7 மெயின் பாயிண்ட்ஸ் விதிமுறைகள் போட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்பர் 1, நீங்க படிக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராம் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கிலீஷ் மீடியம்ல இருக்கணும். நீங்க படிக்கக்கூடிய அந்த 5லேருந்து 6 வருஷம் வரைக்கும் கம்பல்சரி அந்த கோர்ஸ் படிச்சிருக்கணும். செகண்ட் வந்து கம்பல்சரி இட் ஷுட் பி ஆஃப் மினிமம் 1 year 12 months இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் வந்து அந்த நாட்டில் படிச்சுட்டு வரணும். அந்த காலேஜில் எஸ்பெஷலி பண்ணியிருக்கணும். 3வது பாயிண்ட் என்னன்னா, படிக்கக்கூடிய அந்த 12 months இன்டர்ன்ஷிப்பும் நீங்க கம்பல்சரி இங்கிலீஷ்ல தான் பண்ணியிருக்கணும். நம்பர் 4, நீங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு அந்த நாட்டில் ஒரு ஒர்க் பர்மிட் வாங்கியிருக்கணும். அதாவது அந்த நாட்டு சிட்டிசன்ஷிப்க்கு எந்த மாதிரியான டாக்டர்ஸ் பர்மிட் படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலை செய்யலாம்னு சொல்றாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அந்த மாதிரி பர்மிட் கொடுக்கணும். நம்பர் 5, நீங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு இங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும். அந்த எக்ஸாம் பேர் தான் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம். நம்பர் 6, எந்த காரணத்து கொண்டும் யாரும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 2 வருஷம் வந்து இந்தியாவில் படிக்கிறது, மும்பையில படிக்கிறது, மீதி 4 வருஷம் ஜார்ஜியால இல்லை பிலிப்பைன்ஸ்ல அந்த மாதிரிலாம் படிச்சா வேலிட் இல்லைன்னு சொல்லி கிளியரா கொடுத்துட்டான். நம்பர் 7, நம்பர் 6, நீங்க எந்த காரணத்து கொண்டும் பிஎஸ் ப்ரோக்ராம், அதாவது ப்ரீ மெடிசன் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு டிகிரி இஸ் நாட் வேலிட், டைரக்டா நீங்க மெடிசன் ப்ரோக்ராம் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியான விளக்கமான தீவிரமான இது டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்பர் 7, நீங்க எந்த நாட்டில் படிச்சு முடிச்சுட்டு போனாலும் அந்த நாட்டில் ஒர்க் பர்மிட் வாங்கினதும் இல்லாம அந்த ஒர்க் பர்மிட்டுக்கான ப்ராப்பர் எவிடன்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து நம்ம நாட்டில் சப்மிட் பண்ணணும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற எஜுகேஷன் மினிஸ்ட்ரி போர்டில், ஜார்ஜியாவில் இருக்க மினிஸ்ட்ரி போர்டில் they have given us clear explanation stating that எங்க நாட்டு சிட்டிசன்ஷிப்க்கு எந்த மாதிரியான ஒர்க் பர்மிட் கொடுக்குறோமோ அதே ஒர்க் பர்மிட் தான் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கொடுக்குறோன்னு சொல்லி ஒரு ப்ராப்பர் டிராஃப்டே கொடுத்துட்டாங்க. இந்த மாதம் ஸ்டார்டிங்கில் they have given us clearly அஃபிஷியலான வெப்சைட்லையும் போட்டுட்டாங்க. இதில் கிளியராகவும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பாயிண்ட்ஸ் அந்த நாட்டோட ரூல் படி, மெடிக்கல் லா படி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் யூகே ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இங்கே வந்து படிக்கலாம், படித்து முடிச்சுட்டு வேலையும் செய்யலாம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதனால கம்பல்சரி நம்ம காலேஜில் படித்தா 100% வேலிட் தான். ஓகே சார். இப்போ வந்து இது வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொடுத்த ஒரு நார்ம்ஸ். நம்ம நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் பற்றி பேச வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து என்னன்னா, குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணி கொண்டு வந்தது தான் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம். இந்த மாதம் போன மாதம் 27ஆம் தேதி இதை பற்றி டிஸ்கஷன் போய் நல்லபடியாக ஒரு முடிவுக்கு வந்து they have given ஒரு கெசட் மாதிரி ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணி அந்த கெசட்டில் ரிலீஸ் பண்ணதும் இல்லாமல் எந்த மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க,
எப்படி இருக்கும் எக்ஸாம்ஸ். போன தடவை இருந்த எஃப்எம்ஜி எக்ஸாம் வந்து ஒன்லி ஃபார் த ஃபாரின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து அப்படி கிடையாது, எல்லாருக்கும் தெர் இஸ் நோ லைக் டிஃபரன்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக like common platform for both the students who is studying in abroad, who is coming from India also. They has to write this exam சொல்லி காமனா கொடுத்துட்டான். அந்த எக்ஸாமோட சிலபஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, they have given step 1 step 2. step 1 எக்ஸாம்ஸ்க்கு எத்தனை சப்ஜெக்ட் எத்தனை மணி நேரம் எக்ஸாம் எழுதணும். முதல் எக்ஸாம் எப்படி இருக்கும்னா எஃப்எம்ஜி எக்ஸாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து 2.5 hours இருக்கும், 150 questions வரும். செகண்ட் ஆஃப் 2.5 hours வரும். that will be for the FMG one day la முடிஞ்சிடும். இப்போ இருக்கிற எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 week எக்ஸாம் ஷெட்யூல் கொடுத்துருக்கான். ஓகே, எவ்ரி சப்ஜெக்ட் ஹேஸ் 3 hours டிஃபரன்ஸ் வச்சு ஒரு நாளைக்கு 2 சப்ஜெக்ட் கொடுக்குறான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் ஃபார் த மெடிசன், 3 hours எக்ஸாம் கொடுத்துறான், 2 hour பிரேக் கொடுக்குறான். அகைன் 2 hour எக்ஸாம் ஃபார் த பீடியாட்ரிக் சப்ஜெக்ட். ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷனை சூஸ் பண்ணி எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இது எதுக்காக நான் இதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன்னா, இது ஒரு வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தான். அதாவது யூஎஸ்லையும் யூகேலையும் கண்டக்ட் பண்ணுறக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் அளவுக்கு ஈக்குவலான ஒரு எக்ஸாம் தான் இது. டெஃபினட்டா நம்மளோட டாக்டர்ஸ் எல்லாம் தரமான டாக்டர்ஸா வருவாங்க. இந்தியால இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இத படிக்கணும்னு சொல்றீங்க. இதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி ஒரு ரூலே இல்ல. இந்தியால இருக்கவங்க யாருமே வந்து டைரக்டா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு they will work as a doctor. இனிமே அப்படி கிடையாது. they have to undergo next exam. அப்போ MBBS 5 வருஷம் இங்க படிச்சு முடிச்சாலுமே நம்ம அந்த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதி ஆகணும். ஓகே, இது only abroad students க்கு அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. இந்த FMCG it's a common platform for everybody from 2024. clearly it's been given declared. So அப்ப இதுக்கு முன்னாடி இருந்த FMCG அது ஃபுல்லா vanished. That's it. Okay, this is the last attempt they're going to write now. இந்த வீக்ல எழுத போறாங்க அடுத்த வாரம். Okay, so இது வந்து எந்த பேட்ச்க்கு நாங்க தெரிஞ்சுக்கலாமா? 2023 பேட்ச், டிசம்பர் பேட்ச்ல இருந்து வரவங்க எல்லாருக்குமே வந்து முடிச்சிட்டு வரவங்க எல்லாருக்குமே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் தான். ஓகே, there is no more FMG. இந்த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்க்கு வந்துட்டு இங்க சைடும் சரி இல்ல அப்ராட்லயும் சரி, இப்போ ஜார்ஜியால போய் படிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. சோ அங்க என்ன மாதிரியான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இருக்கும், அங்க எப்படி அவங்க வந்து எக்ஸாக்ட்லி கொடுத்திருக்க சிலபஸ் படி பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே தேர்ட் இயருக்கு அப்புறம் தான் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் படிப்பாங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீடியாட்ரிக்ஸ், ஆப்ஸ்டிக் அண்ட் கைனக், ஜெனரல் மெடிசன், சர்ஜரி எல்லாமே தேர்ட் இயருக்கு அப்புறம் தான் படிப்பாங்க. அதனால I am planning to, like just now we started up with a couple of doctors ஒரு டீம் வச்சு ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி we are planning to conduct a next exam coaching in Georgia itself. From the third year ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வர டிசம்பர் மாதத்துல இருந்து நாங்க கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம், கோச்சிங் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுத்து ஓகே பண்ணிருக்கோம். யூனிவர்சிட்டி ரெக்டர் அண்ட் பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் டீமும் நம்மளுக்கு கிரீன் சிக்னல் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால அவங்களோட சப்போர்ட்ல என்னோட சின்ன எஃபர்ட் போட்டு நல்லபடியா நம்ம படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் கோச்சிங் நான் அங்கேயே கொடுக்கலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். சார், பேசிக் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் FMG அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதுல ஏதாவது பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா? நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா, நிறைய டிஃபரன்ஸ். சி தட் இஸ் ஒன்லி, அதாவது மொத்தமாவே 19 மெயின் சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் அதில் கவர் பண்ணுவாங்க. இப்போ அப்படி கிடையாது. ஸ்பெசிஃபிக்கா பர்டிகுலர் மெயின் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே 3 hours எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. விச் வில் பி இன் ஓரல் அண்ட் ரிட்டன் அண்ட் ப்ராக்டிகல்ஸ். அதுல ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 ரெண்டா பிரிச்சிருக்கான். ஸ்டெப் 1 எழுதிட்டு பாஸ் பண்ணிட்டு இஃப் யூ வாண்ட் டு ஒர்க் ஆஸ் அ டாக்டர், நீங்க நார்மலா ஒர்க் பண்ணணும்னா ஒரு ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் மாதிரி நீங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு 1 year இன்டர்ன்ஷிப் முடிச்சுட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட் ப்ராக்டிசிங் ஒரு டாக்டர். பட் ஆனா நீங்க பிஜி படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க இனிமேல் முதல்லாம் எப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நீட் எக்ஸாம் பிஜி எழுதணும், நீட் பிஜி எழுதணும். இனிமே அப்படி தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 2 எழுதிட்டு டைரக்டா யூ கேன் கோ ஃபார் a பிஜி ப்ரோக்ராம். சோ இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. ஆமா, நிறைய ஆல்ரெடி ஆனா நம்ம ஜார்ஜியால இருக்கட்டும் இல்ல வெளிநாடுகள்ல தங்கி படிக்கிற மாணவர்களுக்கு வந்து FMGக்கு வந்துட்டு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்களா? நாங்க கொடுத்துட்டு இருந்தோம் மேம். ஒரு 2 years தான் கொடுத்தோம். அதுக்கு மேல எங்களால கொடுக்க முடியல. நடுவில் இந்த நெக்ஸ்ட் குழப்பம் நிறைய இருந்துச்சு. அதனால we have stopped it. and even last year நம்மளோட FMG passing rate வந்து எங்களோட யூனிவர்சிட்டியில நிறைய more than 90% of the students have been passed FMG exams last year 2022. And this year because of this confusion next and FMG we were not giving more training on that. So that's the reason we are planning to give from December. இந்த டிசம்பர்ல இருந்து நல்லபடியா கோச்சிங் கொடுக்கலாம், நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் கோச்சிங் கண்டக்ட் பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்து ஃபோர்த் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்து எல்லாரும் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம்னு ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Definitely it will come up. Okay. And coming to you, sir, tell us about Kutaisi University. How old the university is? What are the facilities available for the students in the university? Kutaisi University, it support students. We have everything, equipment and everything we have. The environment is very friendly in university and in Kutaisi in city too. The people, the city is very nice and the people they live is very nice too. They're very friendly and we have
some Indian students, and they are very happy they study in our university. Okay. So you frequently visited the city, right? Yes, Kutaisi, ma'am. Georgia. One of the economic and quite kindly people who is working in our team. The university officials are very kind to our Indian students. That is the Okay. reason we prefer to go to Kutaisi University. Okay. And the city is itself a quite economic city, and Indian students, they prefer to go there. So we will ask about the city to Nino actually. So tell us about the city, Kutaisi city actually. Kutaisi city was the former capital city of Georgia. So it's very historical, very beautiful city with very good attraction for the tourists as well. So it's smaller than Tbilisi, but it's the second biggest city in our country. Georgia, it's not the huge. We are quite small country with only 4 million of population, but very friendly. We are known with our hospitality, so that's why all our students and the tourists from different countries, they enjoy to come and visit our country, and especially Kutaisi. Kutaisi is located in the west part of Georgia, and it's known with its hospitality, known with its cuisine, and with that special environment, and this friendly environment makes that journey more interesting and more lovely for our students. I wanted to mention that Kutaisi University is first private university in Georgia. It is 30 years old. It was founded in 1991. So 30 years, right? 30 years old, yeah. 32 years old, yeah. Okay, Almost. 32 years old, and the first private university அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. Okay. So what about the cost of living? Because வந்துட்டு Indian students எப்போதுமே affordability தான் யோசிப்பாங்க, economic தான் யோசிப்பாங்க. So what about the cost of living in your university, in city actually? Well, I would say that compared to Tbilisi, because I'm living now in Tbilisi, I'm working there. Mr.Gocha is representing Kutaisi University, and he lives there. I could honestly say that it's cheaper, Kutaisi, it's cheaper than capital city of Georgia. So that's another reason why it's more comfortable for the students, for Indian students to go there, to study there. The tuition fees are cheaper as well, and the living costs are cheaper in Kutaisi. So the environment is very friendly, very safe, very comfortable, and you pay less for all these all these things. So that's why the students prefer to go to Kutaisi. Do you want to say anything? And it is very important. The quality of program is very high because In Kutaisi Georgian University. educational area is integrated in European educational area. An accreditation process is exactly the same as in Europe. Oh, okay, okay. இன்னொரு concern இருக்கும். So another concern from parents' side. How frequent the flight from India to that particular city? அது ரொம்ப, yeah. So அது ரொம்ப important இல்லையா? So இது வந்து parents ஓட concern. I'll tell you. Nearly around 5 to 6 flights from daily flights we have from Chennai. Okay. Via Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Qatar, Bahrain. So via this way we can travel to Kutaisi within 8.5 hours time duration. Like morning 4 o'clock is the flight. Your connecting flight will be from Dubai. You will reach Tbilisi by Kutaisi by 12 o'clock. Okay, இதுல விசாங்கிறது ஒரு play important role, right? So exactly. students அங்க படிக்கறாங்கங்கறப்ப அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்குமே in Georgia they provide us student visa. Once they reached there, that visa will be extended for 6 years. The course of duration படிச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் visa extend பண்ணி கொடுத்துரும், one time பண்ணி கொடுத்துரும். That's it. The first year will be for 1 year, 365 days. Once it completes, it will given for 5 years. Okay, but my question is about parents. So அவங்க வந்து immediate போய் they want to visit their morning e-visa apply பண்ணாங்கன்னா within 3 days they are giving visa. Okay. So easily they can travel. If they given us Friday, by Monday evening or Tuesday evening they'll get the visa, e-visa. For 10 days visa. Nowadays they are giving very easily. Especially if you want a like long term visa அப்படினா officially நம்ம மெயில் அனுப்பணும், கன்சர்ன் லெட்டர் வாங்கணும், உங்க ஸ்டூடெண்ட் கன்சர்ன் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட இருந்து அவங்களோட ரெசிடென்ட் கார்டு, அந்த நாட்டில் அவங்க ரெசிடென்ட்டாக இருக்காங்க, டெம்பரரி ரெசிடென்ட்டாக படிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி ப்ரூஃப் எவிடன்ஸ் எல்லாம் வாங்கி ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா விசா கொடுக்குறான். Nowadays they are giving. Okay, and another thing we want to discuss, very important thing about the safety, right?
ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் சேஃப்டி அண்ட் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் அவங்க வந்து Safety வச்சிருக்காங்க? measures in Georgia in general is very safe country. Our police is very good, I think, and it's safe now everywhere. Everywhere. Used to work in this system that years ago, so I can make you sure that they are doing everything for the safety, for not only for the citizens of Georgia, of course, for all people who are spending their time in Georgia permanently or for a long time, for students as well. Plus this, we have 24-hour security at the university for 7 days, at the dormitory as well, because you know, when you take that kind of responsibility on yourself, we feel like we have new members of the family, so you need to take care of your family members all the time, right? Georgia itself is associated member of European Union, which means that we need to follow the rules and to these directions in every field, not only in education, but in safety as well, in security as well. So that's why it's so important for our country to be one of the safest place in that region. That's how it is right now, and I'm sure it will be for the future as well. They should feel safe because it's one of the safest country in our region for sure. So how about the intake in Kutaisi University especially? So we have 4 intakes. One is in September, the another intake is on December, the another intake is March, and the another intake is May. We have 4 intakes, but limited seats are available in Kutaisi University. To monitor the quality and to give some quality education, we are giving only limited seats for the international students. Especially Indian students, we are offering limited seats. Most of the Indian students are preferring to go to Kutaisi nowadays because of the safety and economic. The fee structure is very cheaper, like per year, the fees is $4,000, which is equivalent to Indian money. Per semester, $2,000 the fee structure. Nambur cask 1,60,000 INR will come. 1,60,000 இருந்தாங்கன்னா ஒரு செமஸ்டர் ஃபீஸ் முடிஞ்சது. ஒரு செமஸ்டருக்கு அவ்வளவுதான் ஃபீஸ். The fees are very cheaper because it depends on the city ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. நம்மளோட சிட்டில அந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்கு மேல யாருக்கும் அங்க பண்ண மாட்டாங்க அந்த கவர்மெண்ட். நம்ம லாஸ்ட் டைம் வந்து நிறைய ஐ மீன் 2 யூனிவர்சிட்டிஸ் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். இப்போ எஸ்பெஷலி நான் கொட்டாய்சி பத்தி பேசுறேன் அப்படின்னா நான் அங்க வரணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் அவைலபிள்? Coming back to hospital purpose, see, our university started from we had 2 universities actually. One is European University, another one is Kutaisi University. ரெண்டு ஓனருமே ஒரே ஓனர் தான். We have our own hospital in Tbilisi also, but we have a tie-up the hospitals in Kutaisi, nearly around more than 10 hospitals we have in Kutaisi. All are affiliated with our university only. So every of our students will be getting benefited from these hospitals. So இப்போ admissions எப்படி இருக்கு? What about the admissions for this academic year? Admissions for this academic year has already started. As we have already mentioned, we have several intakes per year. So, but the thing is that the visa procedure, all these things take time. So that's why we start admission process earlier than the semester, of course. It's open at this moment. Dr.S.Santhanakrishnan knows better how long will it last. So for September intake. September intake, we have already almost going to complete the admissions actually. I just came to this interview because of I want to tell something about the next and work permit in Georgia. அதனால நான் வந்தேன் இந்த இன்டர்வியூக்கு. September intake is almost completed. And we are doing admission for the December intake and September intake konja irukku. We have those who are not having proper documentations, we are putting them for a December intake and we are taking now recruiting for admissions for Kutaisi University, which is affordable for the middle class people. That is the reason I want to tell them. And the quality of education is very standard. Same ownership and the program will be of the same doctors will be teaching here also. That's not an issue at all. And நான் சொல்லக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த சேஃபஸ்ட் சிட்டின்றதை விட மோர் ஆக்சசபிள் டு த பீப்புள் டைரக்ட்லி. லைக் யூனிவர்சிட்டிக்கும் ஹாஸ்டலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 300 meters தான். டு த சென்டர் ஆஃப் த சிட்டியில் இருக்குது நம்ம யூனிவர்சிட்டி. நீங்கள் நோ நீட் டு வாக் ஹியர் அண்ட் தேர், மெட்ரோ பஸ் ட்ரெயின்லாம் பிடிச்சி போகணும்லாம் அவசியம் இல்லை, எல்லாமே பை வாக்லேயே முடிச்சிடலாம். இந்த கேள்வி வந்துட்டு உங்ககிட்டயே நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் லாங்குவேஜ் இஸ் மெயின் பேரியர். எந்த ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு போனாலும் நம்மளுக்கு அதுதான் ஒரு பெரிய பேரியராக இருக்கும். எஸ்பெஷலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் சவுத் சைடு அண்ட் வேற ஒரு மீடியம்ல இருந்து வராங்க அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஜார்ஜியா பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு above 50 years மேலே இருக்கும் யாருக்குமே இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் வென் தே ஆர் ஸ்டடிங் இன் அ ப்ரோக்ராம்.
நம்ம ஜார்ஜியன் சப்ஜெக்ட்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் கொண்டு வந்துருவாங்க. ஆனால் அதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. இட்ஸ் மேண்டேட்டரி சப்ஜெக்ட், தே ஹேஸ் டு ஸ்டடி. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயரில் ஃபுல்லாக 2 செமஸ்டர்லையுமே அந்த சப்ஜெக்ட் வரும். ஆனால் ஒரு வாரத்துக்கு 2 கிளாஸ் 1 கிளாஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். வீக்லி 1 கிளாஸ் or 2 கிளாஸ் only will be there. That too for 3 hours, for like 2 hours 3 hours like that only. Why நம்ம பேஷண்ட்டை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் மேலே வர பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அந்த லாங்குவேஜ் தெரியணுன்றதுக்காக தான் படிக்கிறீங்களே தவிர, பட் உங்களோட கரிக்குலம் மொத்த 5-6 இயர்ஸ்க்குமே 5+1 இயர்க்குமே இங்கிலீஷ் மீடியம் தான். அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. இட்ஸ் 100% true. All the subjects, all the books, all are in English only. Even your treatment will be in English only, because there, the medical reports which will be mentioned in their own language and English. It's not specific. நம்ம ஊர்ல எப்படி சில இதுல வந்து தமிழ் இருக்குமே, அந்த மாதிரி எங்க கிடையாது. இங்கிலீஷும் ஜார்ஜியன் ரெண்டுமே மென்ஷன் ஆயிருக்கும். So that will be very easy for our Indian international students to understand those things. So can we discuss about the syllabus? Is this different from Indian syllabus and your Georgian syllabus? No, there is no difference. The thing is that, as I said, we are all following the same standards, same. I would like to underline, first of all, that Georgia and our educational system and our universities, of course, are the members of WFME, which is World Federation of Medical Studies, Medical Education. So that's the reason why we are following all these standards which this organization is giving us to all our universities. Authorization standards, accreditation standards itself, it's the European, so that means that we need to follow the same direction. So in the syllabus, each subject has its own syllabus, and in the syllabus it's given the detailed information, the length of the program, the length of the subject, who is the teacher of the subject, how many hours they're going to have, what will be the main literature they're going to use, what will be the topics in each week. So because you know that we have in per semester we have 20 weeks, but in some weeks they have midterms. In some weeks they have final exams, in some weeks they have some oral surveys or written quizzes, laboratory works. So all this information is given in details. That's the reason why students are not confused at the very beginning. Of course, they have some additional meetings with us, with the dean, with the head of the program. They have the manager who is taking care of them from the very beginning till the end of the program. But on the other side, the thing is that they do not have too many questions. They do not have too many doubts, because all this information in detail is given in the syllabus, is given in their academic calendar. We are sending all the updates all the time to the university email. They are using the student database where they can find all this information. So we try and we do our best that they're going to have less questions as it is possible. The rest extra questions they're going to have, the additional support they're going to need, that's why we are there, all our team members, to help them. So you have been doing a lot of intakes from India for the past few years, right? Yes. So what are the feedbacks from parents' side? Thank you for your question, because this is very important part of all this cycle, let's say, because when you see that your graduate, for example, passed his FMG exam with the first attempt, that means that your program works and you work quite well and quite hard, because that's the outcome of the program and of all this process which lasts for 6 years, right? Another important thing for us is that when we receive a very good feedbacks from our parents, from the parents of our students, because first and foremost they feel that they are in a very safe country, they are in a very safe hands, that the whole university staff members, the teachers, all of them are taking care of them, because it's not easy to send your child out of the country, far away from their family. They are very thankful that the study process is quite hard, but quite strict, but that's why they can achieve their goals for the future. That's why they pass all these exams with the first attempts. That's why they have
have the very high quality of the education, because it's not easy to become a doctor. They realize it with the very first days when they arrive in Georgia and when they come in the university, because they know that if they work hard during the studies, they will get some internal scholarships, because we are giving the scholarships to top 20 students each semester according to their marks and according to the GPA they're going to have in this semester. They know that if they work hard, they will have the opportunity to have some extra clinical internship, to send them abroad, because we have some exchange programs to different European universities. And finally, what's the most important for them, they know that if they work hard, they can become very good doctors, and that's what we do want, and that's what their parents want, and that's why they are here. And that's a good note. And Actually, நம்மளோட next pattern exams-உம் Georgian exam pattern is same. But latestly, they have introduced 𝗕𝗲𝗀𝗃𝗃 exam also in next exam. Yes. So that means நம்ம பசங்க வந்து இன்னும் ஈஸியாக நம்ம எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. பிகாஸ் முதல்ல நம்ம படித்த மெடிக்கல் ஃபீல்டே வேறு. இப்போ நம்ம பண்ணிக்கூட எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா MCQs பேட்டர்னில் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து 𝗕𝗲𝗃𝗃𝗃 கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் சிமிலர் டு த ஜார்ஜியன். நம்மளோட மெடிக்கல் காலேஜில் 2 மெடிக்கல் காலேஜில் கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸாம் பேட்டர்ன் தான் அது. ஸோ தட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்துக்காக வந்தோம் இல்லையா? ஸோ 2 விஷயத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் எப்படி இருக்குங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம், அண்ட் ஒர்க் பெர்மிட் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். அண்ட் ஃபைனலாக உங்ககிட்ட வந்து நிறைய பேர் அப்ரோச் பண்ணியிருப்பாங்க, ஜார்ஜியாவில் போய் என்னோட குழந்தைய படிக்க வைக்கணும்னா. உங்ககிட்ட எல்லாரும் மோஸ்டா கேட்குற டவுட்டோ இல்லை அவங்களுடைய கேர் என்னவா இருக்கும், அது எப்படி நீங்கள் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறீங்க? ஒரு 6 points they are very keen மேம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்களோட சேஃப்டி. ஸோ தட் இஸ் வெரி சேஃப்டி. நம்ம பார்த்த உடனே சொல்லிடுறாங்க. எங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் நல்லா இருக்கு. பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரிவ்யூஸ் நல்லா கொடுக்குறாங்க. அண்ட் தே ரெஃபர் லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தலாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருதில்ல. பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெஃபரன்ஸ்ல தான் அட்மிஷன்ஸ் நிறைய வருது. செப்டம்பர் இன்டேக் இஸ் க்ளோஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்பர் 2, அவங்களோட ஃபுட் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, இந்தியன் ஃபுட் கிடைக்குதா, இந்தியன் ஃபுட் கொடுக்குறீங்களான்னு. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்லி வி ஹாவ் அவர் இந்தியன் ஓன் ஹாஸ்டல் அண்ட் வி ஹாவ் அவர் ஓன் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் செப்பரேட் ஹாஸ்டல் வச்சிருக்கேன். இந்தியன் ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் நாட் இஷ்யூ அட் ஆல். அது ப்ராப்பராக போயிட்டு இருக்கு. 3வது, அவங்களோட கரிக்குலம் கரெக்டாக படிச்சு முடிச்சுட்டு வந்துருவாங்களா சார், கரெக்டாக ஆன் டைம்ல வந்துருவாங்களா, அதையும் கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்துருவேன் நான். அண்ட் நம்பர் 4, வருஷம் லீவில் வர முடியுமா, என் பிள்ளையை நான் பார்க்கணும், நாங்கள் வர முடியுமா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய பேரண்ட்ஸ் நான் கூப்பிட்டுட்டும் போயிருக்கேன். நிறைய கரெக்டான ஆன் டைமில் பசங்களுக்கு லீவ் வாங்கி கொடுத்து they'll come back to their country and they will have their summer holiday and they'll go back to their studies purpose. Okay. நம்பர் 5, அவங்க கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா, படித்து முடிச்சு நம்ம நாட்டில் ஒர்க் பண்ண முடியுமா, அதுக்கும் ப்ராப்பர் விளக்கம் வச்சிருக்கேன், ப்ராப்பர் எக்ஸ்பிளனேஷன் வச்சிருக்கேன். வேர் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டெல் அபவுட் அதர் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் அதர் கண்ட்ரி. நம்ம காலேஜ், நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்க நம்ம காலேஜுக்கு நாங்கள் ப்ராப்பராக டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சிருக்கோம். தோஸ் ஹூ வாண்ட் டு ஸ்டடி இன் அவர் யூனிவர்சிட்டி, they are in the safer hand. They will come back and they will successfully write the next exam. They will successfully practice சொல்லிடும். அதனால they have our எங்களோட பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும். அதனால they are very happy with that. நம்பர் 6, என் பையன் நல்லபடியா இருப்பானா, எதுவும் கெட்டு போயிட மாட்டானா அப்படின்னு கேட்பாங்க எல்லா பேரண்ட்ஸுமே. என்னோட பர்சனல் இது என்னன்னா, எங்ககிட்ட வந்து பாய்ஸ் லேடிஸ் வார்டனும் இருக்காங்க, பாய் வார்டனும் இருக்காங்க, ஜென்ஸ் வார்டனும் இருக்காங்க. ப்ராப்பராக அவங்களோட வேலையை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை மானிட்டர் பண்ணுறது தான். எப்படி டைமுக்கு போகிறாங்களா, கிளாஸுக்கு டைமுக்கு வராங்களா. வி ஆர் பிளானிங் டு கிவ் தட் பயோமெட்ரிக் சிஸ்டம் இந்த வருஷத்துலேருந்து. எத்தனை மணி குட்டாய்சியில் எஸ்பெஷலி, டிபிலிசியில் ஆல்ரெடி வி ஹவ் டன் இட். பயோமெட்ரிக் அண்ட் கார்டு சிஸ்டம்லாம் கொடுத்தாச்சு. குட்டாய்சியில் நான் என்னோட ஹாஸ்டலில் ஸ்பெசிஃபிக்காக பயோமெட்ரிக் வச்சுட்டு கிளாஸுக்கு போகிற மாதிரி, யார் இன் பஞ்ச் வரும்போது இன் பஞ்ச் வச்சுட்டு உள்ள வர மாதிரி, அதை வச்சு அவங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் பார்க்கலான் இருக்கும் வீக்லி ஒன்ஸ். ஈஸிலி ஐ கேன் மானிட்டர். எல்லாமே சிஸ்டம்ல வந்து, இதுவும் சிஸ்டம்ல இருக்கும், டைம் டேபிள் மாதிரி போட்டா செக் பண்ணிடலாம். யார் somebody is coming late தெரிஞ்சிடலாம். we'll give them a warning. if they are not coming in delay, we'll inform to the parents. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணியிருக்கேன். and they are very safe. அந்த மாதிரி அங்கே ஒன்றும் கெட்ட பழக்கத்துக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது அந்த நாட்டில். அது எஸ்பெஷலி இன் குட்டாய்சி நாட் பாசிபிள் அட் ஆல். ஓகே, ஸோ நிறைய விஷயங்கள், நிறைய விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க. மறுபடியும் வந்து ஜார்ஜியாவில் போய் படிக்கிறதுக்கு கொட்டாய்சியில் என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொன்னீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம் ஆல்சோ. தேங்க்யூ ஸோ மச்.